Kindly mute yourself. Causes of canal failure or breaches. May be possible છે કે તમને લોકોને ઇન્ટરવ્યુની અંદર એવું નહીં પૂછે what do you mean by the word canal failure. તમને એ રીતનો ક્વેશ્ચન પૂછશે what do you mean by the word breaches of the canal. So breaches itself a canal failure. Breaches itself a canal failure. Now in our regular sessions we have discussed about how to prepare an embankment. કઈ રીતે આપણે એમ્બેકમેન્ટ પ્રિપેર કરીશું that already we have discussed into the regular session. હવે અહીંયા આગળ આજનો જે ટોપિક છે એની અંદર આપણે એવું જોવાના છે કે કેનાલ ફેલિયર માટેના કયા કયા કોઝિસ છે. And in the next session, we will discuss what are the remedies of the canal failure. So in today's session, we are going to discuss about the problems. And in a further session, or in the next session, we are going to discuss about the solutions. So 2 contents or 2 lectures may be there, or maybe it will cover, or it will take 3 lectures too. So let's start with the contents. These are the contents of today's session. First of all, we are going to discuss about the technical problems. Then after, we are going to discuss about the seepage failure. Then after, we are going to discuss seepage failure into the embankment as well as into the foundation. Then after, we are going to discuss about the water leakage. Then after, we are going to discuss about the methods to measure seepage. આ એક એવો ક્વેશ્ચન છે about the methods to measure seepage. આ એક જ ખાલી મેથડની અંદર જ એક સ્ટુડન્ટનું એક્ઝિક્યુટિવ એન્જિનિયરની અંદર આખો ઇન્ટરવ્યુ કવર અપ થયેલું છે એન્ડ ઇઝ બીન પાર્ટ ઓફ ધ એક્ઝિક્યુટિવ એન્જિનિયર એઝ વેલ એઝ યુપીએસસી ની અંદર પણ ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ્સને ઘણા બધા કેન્ડિડેટ્સને આ એક ટોપિકમાંથી ક્વેશ્ચન પૂછેલો છે. એક જ મેઇન મેથડ છે એની અંદરથી ઘણા બધા ક્વેશ્ચન્સ પોઈન્ટ આઉટ થાય છે આમાં. Then after, we are going to discuss about the slope instability, overtopping and erosion. જે તમને રેડ કલરના ફોન્ટથી જોવા મળે છે those are the types of failure. આ બધા જ ફેલિયરના ટાઈપ છે અને રિમેનિંગ જે તમને બ્લુ પોર્શનમાં જોવા મળે છે those are the contents. So before that, we will discuss the introduction of the canal failure. Now just tell me that if you are aware with the canal failure word, what maybe or what are the causes of canal failure according to you? Suppose તમે આ ટોપિક ભણ્યા નથી અને સડનલી તમારા ઇન્ટરવ્યુ અંદર એક એવો ક્વેશ્ચન આવે છે what do you mean by the word canal failure, or what are the causes behind the canal failure? કેનાલ ફેલિયર વિશે તમે શું જાણો છો અને કેનાલ ફેલિયરના કોઝિસ કયા કયા છે? આવો સડનલી તમને કોઈ ક્વેશ્ચન પૂછે છે, તમે કઈ રીતે એને રિએક્ટ કરશો, કઈ રીતે તમે એને આન્સર કરશો? What do you think about it? You can unmute yourself and you can share your views. Cavity in bed of canal. I got one answer from Mamta. Yes. Yes, Harsh. Overtopping, animal burrow, improper maintenance, discharge is greater than design. Very good, guys. So these are the few causes behind the canal failure. આ બધા causes છે અલગ અલગ કેનાલ માટેના ફેલિયર માટેના. That is settlement of the embankment. Very good, Bhumi. So let's discuss that into the detail. Suppose તમને ઇન્ટરવ્યુમાં કઈ હવે ક્વેશ્ચન પૂછે how you are going to react or how you are going to share your views to the interviewer. So let's understand the introduction part. The main problems that can be found in an irrigation canal network include limited amount of water available at the water sources. This can leads to the canal failure. આ વસ્તુ પણ canal failure ને lead કરે છે. Now let me share you how it will react or how it will perform as a canal failure. For example, this is your canal. This is your canal. So this is your HR. So this is your HR. From where we will initiate or we will discharge the water into the canal. એક એવી જગ્યા કે જ્યાંથી આપણે કેનાલના ફ્લોની અંદર કેનાલનો ફ્લો અહીંથી આપણે સ્ટાર્ટ કરીશું. Now just try to think about it. This is an unlined canal. આ એક unlined canal છે. If it is an unlined canal, it means we all are aware with that word કે આ જે canal છે that is an earthen canal. It's an earthen canal. એક માટીની જ canal છે એ. Now if water is flowing through this canal 24 hours or 24/7, it means the soil particles will remain saturated, or it will covered with the fully moisture. It will be saturated. But just try to think about it. The canal is remain closed for 1 week in a month.
દર એક મહિનાની અંદર એક વીક માટે કેનાલ બંધ રહે છે ડ્યુ ટુ અ લિમિટેડ ક્વોન્ટમ ઓફ વોટર, અને 7 દિવસના ક્લોઝર પછી હું પાણી ફરીથી સ્ટાર્ટ કરું છું. તો અમુક પાર્ટિકલ્સ એવા હશે કે જેની અંદરથી મોઇશ્ચર જતું રહ્યું હશે. ઇટ વિલ અબ્ઝોર્બ ધ મોઇશ્ચર ફ્રોમ ધી કેનાલ. એ કેનાલના બેડમાંથી કે કેનાલના સ્લોપમાંથી મોઇશ્ચર અબ્ઝોર્બ કરશે. નાઉ ટ્રાય ટુ થિંક અબાઉટ ધેટ. ધ કેનાલ હેઝ રિમેન્ડ ક્લોઝડ ફોર 3 months. કેનાલ 3 મહિના માટે ક્લોઝ રહી છે. And then after we have initiated a flow into the canal network. પછી આપણે કેનાલ નેટવર્કની અંદર ફ્લો ચાલુ કરે છે after the 3 months. તો મેજોરિટી પાર્ટિકલ્સ ડ્રાય હશે, મેજોરિટી પાર્ટિકલ્સ ડ્રાય થઈ ગયા છે, and though the silt content it will be settled down due to its own sulfate. જ્યારે ડ્રાય થઈ ગયા છે ત્યારે એના પોતાના સલ્ફેટથી અમુક પાર્ટિકલ્સ નીચે ખરવા મળશે. And whenever we are initiating the water, whenever we are starting the flow of water into the canal, due to its high velocity, there will be the causes of erosion. એ વખતે એનું ઇરોઝન સ્ટાર્ટ થઈ જશે. જ્યારે ડ્રાય પાર્ટિકલ હશે અને સડનલી એને વોટરનો ફ્લો અડશે અને તરત એ સ્કાવરિંગ અથવા તો ઇરોઝન સ્ટાર્ટ કરી દેશે. સો જ્યારે લિમિટેડ ક્વોન્ટમ છે, when a canal is not running 24/7 or when a canal is not a permanent canal or a perennial canal, and અનલાઇન કેનાલ છે અને પેરિનિયલ નથી, ઇનન્ડેશન છે, તો એ ટાઈમે આ ટાઈપના પ્રોબ્લેમ્સ જનરલી ક્રિએટ થાય છે. વોટ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ ઇનન્ડેશન કેનાલ? ઇનન્ડેશન કેનાલનો મિનિંગ શું છે? If you're aware with the word inundation, is there any difference between a perennial canal or a permanent canal and inundation canal? What's the difference between them? Inundation canal and permanent canal. A canal which doesn't allow to flow of water throughout the year. Flood water divert karo particular season much flow available, but 12 months running is a perennial, not run throughout the year. Very good. So a canal which runs throughout the year, it means if I'm talking about the Narmada main canal, the Narmada main canal ની અંદર તમને 12 મહિના માટે પાણી જોવા મળે છે. That is a permanent canal. But if I'm talking about the canal which is designed specifically to divert a flood water or flooded water, it means flood ખાલી મોન્સૂનમાં જ આવવાનું છે. તો એવા પીરિયડ માટે જો કોઈ કેનાલ ડિઝાઇન કરો છો તો એવી કેનાલને આપણે ઇનન્ડેશન કેનાલ કહીએ છીએ. ધો ધ કેનાલ વિચ ડિઝાઇન ફોર અ લિમિટેડ પીરિયડ ઓફ ધ યર, તો એવી કેનાલને આપણે ઇનન્ડેશન કેનાલ કહીએ છીએ. સો મેજોરિટી ઇનન્ડેશન કેનાલની અંદર આ પ્રોબ્લેમ વધારે ક્રિએટ થાય છે. દેટ ઇઝ લિમિટેડ અમાઉન્ટ ઓફ વોટર અવેલેબલ એટ ધ વોટર સોર્સ ઓર periodically supply of the water into the canal. Then after, high water consumption in field close to the water source resulting in water shortages at the tail end of the scheme. Canal failure નો મીનિંગ ખાલી એવું નથી કે કેનાલનો બેંક કેવું તૂટે છે, પ્રોપરલી હું વોટરને સપ્લાય નથી કરી શકતો, that is also failure of the canal network. That is also a failure of the canal network. આ ક્વેશ્ચનની અંદર જ એક સ્ટુડન્ટને કન્ફ્યુઝ કરેલું, જે મેં તમને કીધું કે એક સ્ટુડન્ટનું આખું ઇન્ટરવ્યુ આ જ પોઈન્ટ ઉપર ગયેલું છે, તો એની અંદર આ પોઈન્ટની અંદર જ એને કન્ફ્યુઝ કરેલો છે. ઇફ વી આર નોટ એબલ ટુ સપ્લાય અ વોટર ટુ ધ ટેલ પાર્ટ ઓફ ધ સ્કીમ, ઇઝ ઇટ કન્સિડર્ડ એઝ અ કેનાલ ફેલિયર? વોટ ડુ યુ થિંક? Very good, guys. And I got all the right answers. That is yes. So if we are not able to supply a water to the tail part of the scheme, if we are not able to supply a water to tail part of the scheme, it is also considered as a canal failure. એને પણ આપણે કેનાલ ફેલિયર કહીએ છીએ, બટ ઇટ કન્સિડર્ડ એઝ અ કેનાલ નેટવર્ક ફેલિયર. એને આપણે કેનાલ નેટવર્ક ફેલિયર તરીકે પણ કન્સિડર કરીએ છીએ. સો એવું જરૂરી નથી કે કેનાલનું એનું સ્ટ્રક્ચર જ ફેલ થાય તો જ આપણે એને કેનાલ ફેલિયર કહીએ. If you are not able to supply a water, if we have ample quantum of water, though we are not able to supply the water because of improper management, this is also failure of the canal. એને પણ આપણે canal failure કહીએ છીએ. Illegal manipulation of canals and structure. ઘણા બધા લોકો તમે જુઓ છો તો કેનાલની અંદરથી પાણીની ચોરીને એવું કરે છે અને એના લીધે થઈને પણ ટેલ એન્ડની અંદર પાણી નથી પહોંચતું. This is also a kind of canal failure. જો કોઈને ખ્યાલ હોય તો
PWD department was there first of all. પહેલાના ટાઈમમાં R&B અને ઇરિગેશન એવો કોઈ પાર્ટ નતો. At that time there was a common department which was a PWD department. જ્યારે ઓરિજિન થયું at that time, જ્યારે ટેકનિકલ ફિલ્ડનું ઓરિજિન થયું ગુજરાતમાં, at that time there was a common department which was a PWD department, Public Works Department. It is not Public Worst Department નથી, it is a Public Works Department. એના બે પાર્ટ હતા. That was Road and Building Department, and second one which is related to the irrigation. During the decades of 1980 it was separated. 1980 નો જે decade આયો એની અંદર આ બંને ડિપાર્ટમેન્ટ સેપરેટ થયા due to the tremendous work pressure. Due to the tremendous work pressure એને લીધે આ બંને ડિપાર્ટમેન્ટ સેપરેટ થયા. બટ જ્યારે આ બંને ડિપાર્ટમેન્ટ કોમન હતા અને till the decade of 1990 નો decade જ્યાં સુધી આયો, at that time irrigation engineers have power to arrest any person who is encroaching the canal, who is illegally manipulate the canal. આવો પાવર આપણી જોડે હતો. ઇટ મીન્સ કે એઝ બિંગ એન ઇરિગેશન એન્જિનિયર આવો પાવર હતો કે તમે કોઈ પણ વ્યક્તિને એરેસ્ટ કરી શકો છો. જે રીતે અત્યારે ખાલી પોલીસ જોડે જ એવો પાવર છે, ફોરેસ્ટના ઓફિસર્સ જોડે પાવર છે, એવો સેમ પાવર, એવી સેમ સત્તા ઇરિગેશન ડિપાર્ટમેન્ટ જોડે પણ હતી. બટ હવે એવું કહી શકીએ છીએ કે આપણે હાથીના દાંત જતા રહ્યા છે, એટલે હવે આપણી કોઈ સત્તા આપણી જોડે છે નહીં એઝ બિંગ એન ઇરિગેશન એન્જિનિયર. સો હવે આઈરો ઇશ્યુ વધારે ને વધારે વધતો ગયો છે. દેટ ઇઝ ઇલીગલ મેનિપ્યુલેશન ઓફ કેનાલ એન્ડ સ્ટ્રક્ચર્સ. Then after siltation, that is also kind of the major failure. Then after the plant growth, water losses, frequently overtopping, low water levels due to the canal erosion, bad design or a bad construction. કદાચ તમે થોડાક દિવસ પહેલાના પેપરમાં જો વાંચ્યું હોય that in India is the first ranked in a corrupted country among the all countries in the Asia. તો એની અંદર bad construction can play a vital role into that. જનરલી મેજોરિટીના માઇન્ડસેટ એવા જ છે કે આપણે ગવર્મેન્ટ ઓફિસર બનીને કરપ્શન જ કરવાનું છે. But if you are having the same mentality, please do not attend the session. Then after the excessive discharge, it means if we are supplying a water into the canal, beyond its capacity, any capacity કરતા પણ વધારે જો સપ્લાય આપીએ છે તો એ પણ એક કેનાલનું ફેલિયર થઈ શકે છે. So these all are the various kinds of causes of the canal failure. Let's understand the different reasons too. Also, the water level in canal may have been wrongly determined, and if it is too low, water may not enter the fields by gravity. So keep that thing in mind. As I said, failure of the structure is not only considered as a canal failure. ખાલી કેનાલના સ્ટ્રક્ચરનું ફેલિયર થવું એ જ કેનાલનું ફેલિયર નથી. In addition of that, if we have failed to provide the water, તો એને પણ આપણે canal failure જ કહીએ છીએ. So as being an irrigation engineer, this is also your role to supply a water to the field. ફિલ્ડની અંદર પણ આપણે waterને સપ્લાય કરવાનું છે. Also, the water level in a canal may have been wrongly determined. એટલે એની કેલ્ક્યુલેશન ખોટી કરી છે અને એના લીધે ઓછું પાણી કેનાલમાં રહ્યું અને ફિલ્ડ ઉપર પાણી આપણે ના પહોંચાડી શક્યા. This is also one of the reason for the canal failure. Then after, other reasons are there. Check structures or even pumps will be needed to supply the fields with sufficient water. Pumpsના લીધે પણ થઈ શકે છે. If the minimum requirement field free board levels are not respected, canal can easily overtop in emergencies. ઘણા બધા સ્ટ્રક્ચર્સ ની અંદર મીન્સ ઘણી બધી જગ્યાના કેનાલની અંદર ફ્રી બોર્ડને પ્રોપરલી એટલું બધું સારી રીતે ડિઝાઇન નથી કરવાનું, તો એને પ્રોપર રિસ્પેક્ટ નથી મળતું. ઇટ મીન્સ એની અંદર ચોરી કરે છે અને એના લીધે ઓવરટોપિંગ થાય છે અને એના લીધે કેનાલનું ફેલિયર થાય છે. Canal slope which are too steep may suffer erosion from high flow velocity. As I said earlier, due to high velocity there may be a chances of erosion. So a generally વધારે steep slope હોય એ જગ્યા ઉપર વધારે failure થાય છે due to an erosion. When construction materials are not well chosen, canal may collapse. એક સેશન જે આપણો છે એની અંદર મેં ક્વોલિટી કંટ્રોલના રિલેટેડ તમને શીખવાડ્યું that how to identify the good material. If it is not following the quality of the material અને આપણે ખોટી રીતે ચૂઝ કરી લીધા છે, canal may collapse.
Lack of maintenance of the canal network will also cause the severe problems. એટલે maintenance proper નથી થતું તો એના લીધે પણ કેનાલના failures થઈ શકે છે. So there are not only limited reasons, there are unlimited numbers of reasons behind canal failure. Any other important reasons that we will discuss into a detail. So that is about the technical problems, that is water losses. That is water losses. A well-designed and constructed canal system transport water from the source to the farmer fields with a minimum amount of water loss. With a minimum amount of water loss. Now just tell me that, which kinds of losses normally we are considering in the canal network? Canal network in the normally આપણે કઈ ટાઈપના losses ને consider કરીએ છીએ generally? Seepage, evaporation, very good. Now, which loss will majorly affect? Evaporation loss or a seepage loss? કયો loss વધારે affect કરે છે? Evaporation loss કે પછી seepage losses? Very good, guys. I'm getting few answers into the chat box. In a lining canal, canal evaporation. In unlined canal, there is a seepage. Very good, guys. So effective system is that in which canal system there is a minimum amount of losses. That is the effective canal network. That is the effective canal network. But in our nation, approximately 40 to 45% losses are there. આપણા દેશની અંદર 40 થી 45% losses છે, and which is having the highest amount. A highest amount ની અંદરના છે. However, water losses will occur and can seriously reduce the efficiency of water delivery. So, water losses create થાય છે ખરા, but એના લીધે થઈને જે એની efficiency ની અંદર ઘટાડો થાય છે બહુ serious છે. Majority water losses જે seepage ના લીધે થાય છે એના લીધે આટલી બધી effect આવશે. બધું આપણે થોડીક વારમાં સમજીશું. Water may be lost by seepage or by leakage or both. So in few canal network there is only a seepage losses. In few canal network there is only a leakage, or in few canal networks there is an inclusion of seepage as well as of the leakage. Now, is there any difference between seepage and leakage, or both are same? What do you think? Different. Okay, then what's the difference between that? Seepage and leakage, what's the difference? You can unmute yourself and you can share your views. Now just tell me that, what is the unit of seepage? Yes, Bhumi, you have raised your hand. Do you have any question? Or is it by mistake? Bhumi Patel, you have raised your hand. Do you have any question, or is it by mistake? Okay. So is there any difference between seepage and percolation? Yes. What's the difference, or what is the difference of unit in a seepage and percolation? બે words લખું છું અહીંયા આગળ. First one, that is a seepage. And second one, which is percolation. What's the unit of seepage and what's the unit of percolation?
Very good, Rajesh. Meter per second is seepage velocity is there. Percolation is in the vertical direction. Let me show you if you are not aware with that. Seepage, it's an allowing velocity to pass the flow of water through the soil voids or through the voids. So it is a velocity. NO unit meter per second. NO unit meter per second. Whereas percolation, it is the rate of flow. Rate, it means discharge. Rate, it means it is the discharge. So it is measured in meter cube per second. You can see the differences between them. Seepage and percolation. So seepage is a velocity, whereas leakage is it is related to the amount of water, the amount which is leaked. કે જે એના પાણી જેનું પાણી બહાર નીકળી રહ્યું છે. Seepage is maybe inner side or it may be on the outer side, but leakage નું happen ત્યારે થશે when it moves out. At that time we will consider it as a leakage. At that time we will consider it as a leakage. So leakage is related to the amount of water, whereas seepage is related to the velocity of the water, where leakage is related to the quantity of the water, amount of water. Now let's understand what are the seepage losses into a detail. Water that seeps through the bed and side of canal will be lost for irrigation. This so-called seepage losses can be significant where a canal is constructed from material which has high permeability. Now what do you think? Is a concrete a 100% impervious material? શું concrete 100% impervious material છે ખરું? Is it having permeability too? It means, can I say that concrete is 100% seepage proof structure? હું એવું કહી શકું ખરા કે concrete 100% seepage proof structure છે? No, I cannot say that. So in a line canal, amount of seepage will be lesser, whereas in unlined canal it will be comparatively higher. Now this will affect more into the unlined canal. Majority આ જે portion છે unlined canal ને વધારે affect કરે છે. So the so-called seepage losses can be significant where a canal is constructed from material which has high permeability. Water seeps quickly through a sandy soil and slowly through a clay soil. આ question પણ ઘણી બધી વાર પૂછે છે કે કયા ટાઈપના મટીરિયલની અંદર seepage losses વધારે હશે. If a canal is constructed over the sandy soil or if the canal is constructed over the clayey soil. So sandy soil ma always વધારે હશે and into the clayey soil it will be little bit, it will be lesser compared to that. So canals constructed in sandy soils will have more seepage losses than canal in clayey soils. I have already concluded the sentence with the red font. It will be more helpful. જ્યારે તમે એને read કરશો ત્યારે તમને વધારે helpful થશે. બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક છે seepage losses ના રિલેટેડ. બહુ શાંતિથી આને સમજો. Condition can vary greatly along the length of canal. Condition આખી લેન્થમાં કોમન જ હોય એવું જરૂરી નથી. At different location there may be a different value of seepage. The canal may traverse various geologic settings, transition from cutting to filling construction depending on the surrounding terrain, cross numbers of natural drainages, means I'm talking about the cross drainage structure like aqueduct, siphon aqueduct and kind of that. So this all the parameters will impact on the seepage losses. ક્યાં વધારે amount હશે, ક્યાં ઓછી amount હશે, that all the things will be covered in this particular topic. Seepage and seepage related failure are most often attributed to these conditions. કઈ conditions માં છે હવે ધ્યાનથી સમજીએ. Where the canal crosses natural drainages, where coarser alluvial soil might exist. This all are the terminologies which is important to understand the seepage losses. આ બધી જ terminology બહુ જ important છે seepage losses ને સમજવા માટે. Where the canal crosses natural drainage, where coarser alluvial soils might exist. Now what do you mean by the word coarser alluvial soil, or forget about the coarser word? What do you mean by the word alluvial soils?
Will it allow to transport the silt? શું આની અંદર silt નું ટ્રાન્સપોર્ટેશન થતું હશે ખરું? Yes. So if there is an allowability of transportation of silt, there is always chances of higher seepage losses. Because silt no transportation, it means there are higher chances of scouring, higher chances of erosion. And એના લીધે શું થશે? તો final particles wash out થઈ જશે. Final particle wash out થાય એટલે create થશે void. અને void create થશે, it will allow the seepage. તો જે જગ્યા પર alluvial soil હશે એ જગ્યા પર always seepage વધારે હશે compared to the non alluvial soil. Where the canal was constructed through geologic deposits that are more susceptible to erosion, in short granular materials. આપણે એવી જગ્યા ઉપર કેનાલ બનાવીએ છીએ કે જે જગ્યા પર granular materials વધારે છે. It means there will be higher void inside it. So if there are higher numbers of voids, it will allow higher seepage. Where soluble materials like bleach, કોઈએ ક્યારે જોયેલું છે કે? It's known as, I know just sounding shit, so and a pronunciation that is bleach. Where soluble materials exist in the foundation. Now just tell me that if I'm talking about the salt, is the salt is soluble into the water? મીઠું પાણીની અંદર is it soluble into the water? I don't know exact Gujarati name. Yes. If I'm talking about the sugar, is it soluble? Now if I'm talking about the stones, will it soluble into the water? No. So when I'm talking about the alluvial soils, when I'm talking about the silt particles, these are the solubles. એટલે જેવું એને પાણી અડશે એટલે પાણીની અંદર એ ભળી જશે. એ પાણીની અંદર ભળી જશે. And it is considered as a soluble material. તો એ જો ફાઉન્ડેશનમાં હોય અને એની જોડે જ્યારે અનલાઇન કેનાલ છે ત્યારે એ પાર્ટિકલ્સ વોશ આઉટ થતા જશે and there will be a chances of higher seepage. Keep that thing in the mind. આ બધા જ રીઝન્સ તમને યાદ નથી રહેવાના. એની અંદરથી તમે એક કે બે રીઝન્સ પણ જો પ્રોપરલી યાદ રાખી શકો, your answer will be little bit different than the other students. તમારો આન્સર બાકીના બધા કરતા અલગ હશે. Where the canal is elevated above the surrounding terrain or the embankment is narrow. It means, no, just tell me that which generally તમે કોઈ પણ canal failures જુઓ છો. So in which area there are more number of or more chances of the failure, in the cutting or in the filling? શેની અંદર કેનાલમાં ફેલિયર થવાના ચાન્સીસ વધારે હોય છે? જો કેનાલ કટિંગમાં કન્સ્ટ્રક્ટ કરી હોય તો કે પછી કેનાલને ફિલિંગમાં કન્સ્ટ્રક્ટ કરી હોય તો? What do you think? Very good, guys. So if we have constructed a canal into the filling, it means we are not able to achieve the same MDD and same OMC as compared to the natural soil. Natural soil ની સામેની મને same type ની MDD કે OMC નથી મળવાની. As we know that we are achieving only 85 to the 95% of the MDD and OMC as per the Indian standards. So જ્યારે પણ કેનાલ ફિલિંગમાં હશે, at that time there are higher chances of the seepage losses. અને વર્લ્ડની અંદરના જે કંઈ પણ કેનાલના ફેલિયર થાય છે, 75% of canal failures is in the filled area. It is not into the cutting area. એ generally cutting area ની અંદર failures બહુ જ ઓછા થાય છે, filling area ની અંદર failures વધારે થાય છે. કદાચ જો કોઈને ખ્યાલ હોય તો દર વર્ષે બનાસકાંઠા ડિસ્ટ્રિક્ટની અંદર તમે જોતા હશો તો નર્મદાની મેઇન કેનાલનો એક સાઈડ ને બે સાઈડના બેંક દર વર્ષે ફેલ થાય છે. કદાચ જો કોઈ પ્રોપરલી ડેઇલી ન્યૂઝપેપરને રીડ કરતું હોય તો ઓલમોસ્ટ દરેકે દરેક મોન્સૂન સિઝનની અંદર એક કેનાલ એવી જ છે કે જે નોર્મલી થાય જ છે. So that is already a problematic soil that we will discuss into the next session or next to next session. એની અંદર આપણે already મેં એક case study cover કરેલો છે કે શું એના reasons છે ને શું છે. That already I have covered in that topic. We will discuss that into that particular time. But that canal is constructed into the filling. એ filling ની અંદર construct થયેલો છે. Now do you think that natural soil, suppose આ મારું ground છે, આ મારું ground છે. Suppose if we are constructing a canal over this location, and at the second option we are constructing the canal over this location, it means we are filling it
What do you think? Which one will give you more stability, or which will be the more safe? Option number 1 or option number 2? Option number 1 ની અંદરની safety વધારે છે compared to the option number 2. Option number 2 ની અંદર શું થશે? Whenever we are going to fill this particular embankment, there may be a normal embankment or there may be a zone embankment. But અહીંયા આગળ generally મને એટલી સારી stability નહીં મળે જેટલી મને natural phenomena માં મળે છે. જેટલી મને natural phenomena ની અંદર મળે છે. I won't able to get the same strength as compared to the natural soil or natural strength. So majority filling ની અંદર chances વધારે છે. શું કામ વધારે છે? That we will discuss in upcoming slides. Along construction flows such as segregated or poorly compacted fill lifts. ચલો કોઈને યાદ છે ખરું કે જ્યારે પણ આપણે ફિલિંગ કરીએ છીએ, if there is a canal, એક હર્ષનો ક્વેશ્ચન છે, what about partially filled and partially in cutting? તો જ્યારે પણ પાર્શિયલી ફિલિંગ પોર્શન છે એટલા એરિયાની અંદર સીપેજ લોસીસ કમ્પેરેટિવલી વધારે હોય છે પાર્શિયલ કટિંગ કરતા. એટલે નીચેના પોર્શનમાં સીપેજ ઓછું હોય છે અને ઉપરના પોર્શનની અંદર કમ્પેરેટિવલી સીપેજ લોસીસ વધારે હોય છે. Now, if anyone remembers કે જ્યારે પણ આપણે કેનાલની અંદરનું ફિલિંગ જોયું, when we were preparing the embankment, what was the layer or what was the thickness of layer? કેટલી thickness આપણે એની કન્સિડર કરી હતી? Was it 15 to 20 or was it 15 centimeter exactly as per the Indian standard? That is 15 centimeter. So if it is not properly compacted, તો એને એક lift કહેવાય. This is first lift or first layer. This is your second lift. This is your third lift. This is your fourth lift, etc. So on. So if it is not properly filled or if it is segregated, means કે એની અંદર વચ્ચે void set properly mix નથી થયેલું, properly rolling watering નથી થયેલું, at that time there are chances of higher seepage losses. તો generally જે second નંબરનો કેસ છે એ ફિલિંગ વખતે વધારે રહે છે અને મોસ્ટલી આ જ સિનારિયો ક્રિએટ થાય છે કેનાલના ફેલિયર થવાનો. Where differential settlements and cracking may occur. જ્યારે કોઈ જગ્યા ઉપરથી સેટલમેન્ટ થાય છે due to the technical parameters, geotechnical parameters of the soil, અને cracks develop થાય છે, there are also chances of seepage losses. Along flows created by burrowing animals or decaying the tree root system. એટલે ઝાડના મૂળ અથવા તો burrowing animals like rat છે, એટલે ઉંદરના જેને દર ને બધું ક્રિએટ કરે છે, એના લીધે પણ seepage losses વધારે થાય છે. Along embankment penetrations such as laterals, turnouts, buried utility crossings. It means કે સપોઝ કોઈક જગ્યા ઉપરથી કેનાલની એક્ઝેક્ટ બાજુમાંથી પાઇપલાઇન જાય છે. સપોઝ તમે જો નોર્મલી કોઈ પણ રોડ ઉપર રોડ કન્સ્ટ્રક્ટ થઈ ગયો હશે, એના પછી જો કોઈ વાયરનું લાઇન જાય છે કે કોઈ પાઇપલાઇન જાય છે, એને પ્રોપરલી કોઈ કોમ્પેક્ટ કરે છે ખરું? તમારા સિટી કે તમારા ટાઉન કે તમારે કોઈ પણ જગ્યા ઉપર જોજો, રોડ કન્સ્ટ્રક્ટ થઈ ગયો એ જ જગ્યા ઉપરથી અથવા એની સાઈડમાંથી કોઈ યુટિલિટી લાઇન પાસ ઓન થાય તો એ જગ્યા પર પ્રોપરલી કોમ્પેક્શન મળે છે ખરું? કેનાલની અંદર પણ સેમ ટાઈપનો સિનારિયો છે. એની ત્યાંથી પણ પાઇપલાઇનના ક્રોસિંગ્સ ને બધું થાય છે અને એના લીધે પેનિટ્રેશન અલાઉ થાય છે પાણીનું. Where canal lining has failed or is in disrepair. કેનાલનું લાઇનિંગ કોઈક જગ્યા પરથી ફેલ થયું અને પછી એનું રિપેરિંગ પણ નથી થતું, તો એવી જગ્યા ઉપર પણ સીપેજ લોસીસ વધારે હોય છે. When unauthorized embankment modifications have been made. ડિઝાઇનની અંદર અલગ વસ્તુ આપી, બટ સાઇટ ઉપર કે સર અમને આ વસ્તુ મળતી નથી તો અમે આ જગ્યા પર આ વસ્તુનો યુઝ કરી શકીએ, અને એવા જ્યારે unauthorized embankment modifications થાય છે, at that time it will leads to the technical failures, it will leads to the seepage failure. So these all are the various reasons behind the seepage failures.